Necesito decir algo que me ha estado pasando durante años. Y sé que en el momento en que lo diga en voz alta, algunos de mis colegas probablemente así van a molestar conmigo. Pero después de más de 2 décadas trabajando en medicina, después de observar lo que les ocurre a las personas cuando siguen cada recomendación que reciben, ya no puedo quedarme en silencio. Soy el Dr. Michael Kitt. Y hay algo que casi nadie quiere admitir. A veces, lo peor que puedes hacer por tu salud es something de demasiadas pruebas médicas, especialmente cuando llegas a los 60 o 65 años. Ahora mismo yo puedo imaginar que algunos de ustedes están pensando. Un momento. ¿Acaso este médico no debería estar diciendo que me revise absolutamente todo? ¿Acaso la prevención no debería ser el objetivo principal? Y sí, exactamente eso es lo que siempre nos indica. Detectarlo temprano. Encontrarlo antes de que se convierta en un problema. Mantener todo bajo control. Ese es el mensaje que escuchamos en todas partes. Pero, ¿qué pasaría si dijera que ese mensaje está dejando fuera la parte más importante de la historia? La parte que habla de lo que sucede después de encontrar algo. Porque hay algo que casi nunca se menciona en los anuncios sobre chequeos médicos. Una vez que aparece algo, cualquier cosa, incluso algo que nunca te causaría daño, el preciso se pone en marcha. Y, en ocasiones, ese preciso puede terminar afectando seriamente tu calidad de vida. Por eso hoy quiero explicar 4 pruebas médicas que, en mi experiencia, a menudo generan más problemas de los que realmente solucionan, especialmente en personas mayores de 60 años. Y no comparto esto para que tengas miedo de ir al médico. Lo hago porque quiero que entiendas bien a que te estás comprometiendo antes de aceptar cada prueba médica que te ofrecen. Ahora, antes de entrar en las pruebas específicas, necesito que entiendas algo que cambió por completo la forma en que practico la medicina. Y es un concepto llamado efecto cascada. Y una vez que lo comprendes, es imposible dejar de verlo. Así es como funciona. Vas a realizar una prueba de detección. Digamos que te sientes perfectamente bien. Estás viviendo tu vida con normalidad, haciendo tus actividades de siempre. Todo parece estar bien. Pero el resultado del examen muestra algo. Tal vez es una pequeña mancha. Tal vez es una sombra. Tal vez es un número que aparece un poco fuera de lo normal. Ahora bien, esa anomalía podría ser completamente inofensiva. Podría haber estado ahí durante 20 años. Y podría permanecer ahí otros 20 años más sin causar ningún problema. Pero aquí es donde aparece el verdadero problema de el médico lo ve y ahora tienen que hacer algo al respecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacen y luego resulta ser algo serio? Así que te envían con un especialista. El especialista solicita otra prueba, una más detallada. Ese examen tal vez muestra lo mismo, pero no queda claro. Entonces ya estamos hablando de una biopsia, de un procedimiento o incluso de una cirugía. Y cada uno de esos pasos tiene riesgos, infección, sangrado, complications, ansiedad y tiempo perdido. Y aquí viene lo más importante. Cuando llegas al final de todo ese proceso, 9 de cada 10 veces descubres que no era nada. Nunca había causar daño. Pero para entonces ya has pasado meses de preocupación. Te has sometido a procedimientos. Tal vez incluso has tenido complications y terminas peor que cuando empezaste. Todo por una prueba que te hiciste cuando te sientes bien. Ese es el efecto en cadena. Y todo comienza con una sola prueba que quizás nunca necesites desde el principio. Entonces, hablemos de la primera prueba que vio causar este problema una y otra vez. Esta es complicada porque suena muy inteligente, muy moderna y muy preventiva. Me refiero a los escaneos de cuerpo completo, como las resonancias magnéticas de todo el cuerpo o las tomografías que prometen revisar todo al mismo tiempo. Probablemente ya has visto los anuncios. Te dicen, ven,
te escanimos de la cabeza a los pies y detectamos cualquier cosa antes de que se convierta en un problema. Suena increíble, ¿verdad? Es como obtener una imagen completa de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo. La idea de saberlo todo, de tener control, resulta extremadamente atractiva. Pero esto es lo que suele pasar en la realidad. Imaginemos que tienes 65 años. Te sientes muy bien. Eres una persona activa y no tienes ningún síntoma de enfermedad. Aún así, decides hacer uno de estos escaneos solo por precaución. Vas al centro médico, te acuestas dentro de la máquina durante unos 30 minutos y, unos días después, recibes los resultados. Y ali, en el informe, el radiólogo menciona algo. Tal vez un pequeño nódulo en el pulmón de unos 3 milímetros, aproximadamente del tamaño de la goma de bordo de un lápiz. O quizá un quist en el riñón. O una pequeña mancha en el hígado del informe dice que se recomienda realizar un estudio de seguimiento entre 3 y 6 meses. Ahora, ¿cómo te sientes en ese momento? Entraste el estudio sintiendo completamente saludable. Y sales con la noticia de que hay algo en tu cuerpo que necesita ser vigilado. Probablemente no puedas pensar en otra cosa. Cada vez que respiras profundamente, piensas en ese pequeño nódulo en el pulmón. Cada vez que sientes algo en un costado, recuerdas ese quist en el riñón. Así que, 3 meses después, regresas para hacer otro escaneo. Tal vez la cosa siga ali. Tal vez haya crecido un poco. Y es difícil saberlo con certeza. El radiólogo entonces recomienda consultar con un especialista. El especialista quiere ser cuidadoso y exhaustivo, por lo que sugiere realizar una biopsia. Y una biopsia no es un procedimiento menor. Significa administrar anestesia. Significa introducir una aguja en tu pulmón, en tu riñón o en cualquier lugar donde se encuentra esa anomalía. También implica riesgos, como infección o sangrado. Y aquí es donde entra lo que muestran las investigaciones. Cuando se realizan estudios de imagen a personas sanas mayores de 60 años, los médicos encuentran algo inusual en casi todos los casos. No es una exageración. Estamos hablando de entre el 90% y el 95% de las personas. Pequeñas manchas, pequeños quests, sombras diminutas. El término médico para esto es incidental. Es decir, hallazgos que se descubren por casualidad. La gran mayoría de ellos, realmente la gran mayoría, nunca causará ningún problema. Simplemente forman parte de tener un cuerpo que ha existido durante 6 o 7 décadas. Son como arrugas internas. Pero una vez que los encontramos, ya no podemos ignorarlos. Y es ahí cuando comienza la cadena de eventos. De hecho, existen investigaciones sobre esto. Se hizo un seguimiento a personas que se realizaron escaneos completos del cuerpo. Y sabes que encontraron. Las personas que se hicieron estos escaneos no vivieron más tiempo que aquellas que no se los hicieron. Tampoco evitaron enfermedades. Sin embargo, se mostraron tasas mucho más altas de ansiedad, depresión y procedimientos médicos innecesarios. Los escaneos no los hicieron más saludables. En muchos casos, terminaron haciéndolos sentir más enfermos. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Y esto es importante, porque no estoy diciendo que ignores tu salud. Lo que digo es que debes prestar atención a las cosas correctas. En lugar de obtener una imagen de tu interior, concentrate en cómo funciona realmente tu cuerpo. Puedes subir 2 pisos por las escaleras sin quedarte sin aliento. Puedes levantar de una silla sin usar las manos. ¿Cómo está tu equilibrio? ¿Cómo duermes por la noche? Estas medidas funcionales nos dicen mucho más sobre tu salud que cualquier escaneo. Si quieres un chequeo de salud real, lo mejor es sentarte con un médico que pueda dedicar tiempo. Alguien que revise contigo cada medicamento que estás tomando, porque te garantizo que, al menos uno de ellos probablemente está causando más daño que beneficio.
Un profesional que también habla contigo sobre tu alimentación, tu nivel de actividad física y tus relaciones sociales, porque esas cosas, las simples rutinas de todos los días, son las que realmente determinan que tan saludable estás. Un escaneo está buscando problemas que tal vez ni siquiera existen. En cambio, una evaluación funcional se enfoca en optimizar la salud que ya tienes. Y es una diferencia muy grande. Bien, pasemos a la segunda prueba. Y esta afecta a muchas personas porque toca uno de los temores que todos tenemos a medida que envejecemos. Estoy hablando de hacer una resonancia magnética del cerebro por pequeños problemas de memoria. Imagina esta situación. Tal vez tienes alrededor de 70 y tantos años y es notado que a veces no puedes recordar el nombre de ese actor que te gusta, o entras a una habitación y olvidas por qué fuiste allí. Cosas normales, el tipo de situaciones que le ocurren a casi todo el mundo con el paso del tiempo. Pero quizá tus hijos están preocupados. Tal vez han escuchado sobre el Alzheimer y sienten miedo. Así que te presionan para que te hagas un escaneo cerebral solo para comprobar que todo está bien. Y entiendo ese miedo. De verdad lo entiendo. Nadie piensa en perder la memoria, en perderse a sí mismo. Pero esto es lo que necesito que comprendas. Hacer una resonancia magnética cerebral por olvidos, luz casi nunca es útil, y muchas veces puede ser perjudicial. Porque esto es lo que suele ocurrir. Te haces la resonancia y, unos días después, estás sentado con tu médico revisando el informe. Y en el report aparecen frases como atrofia cerebral leve, cambios relacionados con la edad, lesiones en la sustancia blanca o enfermedad de pequeños vasos. Estas palabras suenan aterradoras. Dan la impresión de que tu cerebro se está deteriorando. Pero la verdad es otra. Esos hallazgos son completamente normales para alguien que está en sus 70 años. En realidad, describen cómo se ve prácticamente cualquier cerebro a esa edad. Es como hacer un escaneo de tu piel y sorprender porque muestra arrugas y manchas de la edad. Por supuesto que aparecen. Eso es exactamente como luz la piel a los 75 años. El problema es que esos términos médicos no suenan normales. Suenan como si indicaran una enfermedad. Y de repente empiezas a caminar pensando que tienes daño cerebral. Pensando que el Alzheimer está a la vuelta de la esquina. Incluso cuando, en realidad estás bien. Y aquí viene la parte realmente frustrante. Los estudios muestran que cuando se escanean los cerebros de personas sanas mayores de 75 años, más del 90% presenta hallazgos que parecen anormales en el informe. Más del 90%. Sin embargo, la mayoría de esas personas tienen una memoria y un pensamiento completamente normales. Las imágenes no coinciden con la realidad. He visto personas muy lúcidas, leyendo libros, manejando sus finanzas, resolviendo crucigramas. Y aún así, su resonancia magnética parece terrible. Y también he visto personas con demencia temprana cuya resonancia magnética luz bastante normal. La imagen no nos dice realmente lo que creemos que dice. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Si te preocupa la memoria, existe una manera mucho mejor de evaluarla. Hay pruebas simples que podemos realizar directamente en el consultorio. Son pruebas que toman unos 10 minutos. Te pedimos recordar 3 palabras, dibujar un reloj o contar hacia atrás desde 107 en 7. Son cosas sencillas que en realidad miden cómo está funcionando tu cerebro, no solo cómo se ve. Si esas pruebas muestran algún problema, entonces comenzamos a buscar las causas. Y aquí está algo importante. La mayoría de las causas de problemas de memoria en adultos mayores son reversibles. Podría tratarse de un medicamento que esté causando confusión mental. Podría ser un nivel bajo de vitamina B12. También podría ser depresión, que muchas veces aparece como problemas de memoria en personas mayores. Incluso podría ser apnea del sueño,
que reduce el oxígeno que liga al cerebro durante la noche. O quizo un problema de la tiroides. Primero revisamos todas esas posibilidades. Y sorprendería ver cuántas veces, al corregir una de estas causas, la memoria mejora nuevamente, sin necesidad de una resonancia magnética. Nos enfocamos en la función, no solo en las imágenes. Tratamos a la persona, no al resultado de un estudio. Ahora bien, si alguien empeora de forma progresiva, si comienza a perderse en lugares familiares o ya no puede manjar su dinero, entonces la situación es diferente. En ese caso sí necesitamos una evaluación completa, que pueda incluir estudios de imagen, salvo por los olvidos cotidianos que vienen con la edad. Una resonancia magnética genera más problemas de los que resuelve. Bien, ahora vamos con la tercera prueba de mi lista. Esta sorprende a muchas personas porque parece completamente lógica. Me refiero a las pruebas de esfuerzo cardíaco, específicamente poner a alguien en una cinta de correr solo por haber alcanzado cierta edad. Aquí está la situación típica. Tal vez tiene 72 años y vas a realizar una cirugía de rutina, algo menor, como la reparación de una hernia o un reemplazo de rodilla. El protocolo del hospital indica que todas las personas mayores de 70 deben hacerse una prueba de esfuerzo cardíaco antes de la operación. Entonces, si tienes bien, puedes caminar un par de millas sin dolor en el pecho o falta de aire, te ponen en una silla de correr. Ahora piensa en esto un momento. Si puedes caminar 2 millas en tu vida diaria sin ningún problema, ¿qué nos viene a decir la prueba en la cinta que ya no sepamos? Tu vida diaria es tu prueba de esfuerzo. Ya la estás pasando cada día. Pero protocolo es protocolo. Así que subes a la cinta de correr. Aquí es donde las cosas se vuelven problemáticas. Molestias en el pecho al hacer esfuerzo, falta de aire inusual, mareos. Si experimentas esto, sí, definitivamente debes revisarlo. Es en ese momento cuando tiene sentido realizar una prueba de esfuerzo. Pero lo que quieres es conocer tu riesgo futuro. Existe una herramienta mucho más eficaz. Es la puntuación de calcio coronario. Es una tomografía rápida que dura unos 5 minutos, sin cinta de correr, sin agujas y con muy poca radiación. Esta prueba mide cuánto calcio, básicamente colesterol endurecido, hay en tus arterias. El resultado se expresa en un número. Un cero indica un riesgo muy bajo de infarto en los próximos años, mientras que un número alto significa que necesitas tomar medidas serias de prevención mediante dieta, ejercicio o incluso medicación. La diferencia clave es que la puntuación de calcio nos informa sobre tu riesgo y orienta la prevención. No te lleva automáticamente a procedimientos invasivos. Te proporciona información para que tomes decisiones, no ansiedad que te obligue a hacer intervenciones innecesarias. No permitas que alguien te haga subir a una cinta de correr solo por tu edad. Confía en lo que tu cuerpo ya te está diciendo cada día. Ahora llegamos a la cuarta prueba. Sé que esta vía a generar debate. Estoy hablando de las colonoscopias después de los 75 años, específicamente de las colonoscopias de rutina cuando las anteriores han sido normales y no existen factores de riesgo especiales. Quiero ser muy claro, no estoy en contra de las colonoscopias. Son una herramienta fantástica. Las recomiendo a partir de los 45 o 50 años. Previenen el cáncer de colon porque nos permiten eliminar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si estás en tus 50, 60 o primeros 70 años y te toca una, por favor, hazla. Pero aquí está el punto. Cada prueba médica implica un equilibrio entre beneficio y riesgo. Ese equilibrio cambia a medida que envejecemos. El beneficio de una colonoscopia es prevenir un cáncer que SIS desarrolla, tarda de 5 a 10 años en causar problemas. Pero si tienes 78 y 80 años, ¿vale ese beneficio los riesgos? Porque las colonoscopias sí tienen riesgos,
Y esos riesgos aumentan con la edad. Esta la preparación. Beber ese líquido desagradable que te mantiene en el baño toda la noche. Lo que puede dejar a una persona mayor deshidratada y débil. Esta la sedación que en adultos mayores conlleva mayor riesgo de confusión o problemas respiratorios. Y este el gran riesgo que más nos preocupa a los médicos. La perforación, un desgarro en la pared del colon. Al envejecer, la pared del colon se vuelve más delgada. El riesgo de que el endoscopio la atraviese accidentalmente aproximadamente se duplica o triplica después de los 75 años. Y una perforación es una emergencia quirúrgica. A menudo significa cirugía de urgencia, a veces terminando con una bolsa de colostomía. Para una persona de 80 años, este tipo de operación puede significar el fin de la vida independiente. Ahora compara eso con el beneficio. Se trata de prevenir un cáncer que tardaría años en convertirse en un problema that es y tu expectativa de vida y es menor a 10 años. Los números simplemente no cuadran. Y es más probable que el colonoscopio te cause daño a que te salve. Por eso, la mayoría de las guías médicas actuales recomiendan detener los exámenes de rutina entre los 75 y 85 años. Ahora bien, esto no aplica para todos por igual. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, si has tenido pólipos antes o si padeces enfermedad inflamatoria intestinal, la situación cambia. Pero para la persona promedio, sin riesgos especiales, continuar con colonoscopias cada 5 o 10 años después de los 80 probablemente cause más daño que beneficio. Entonces, ¿qué hacer en su lugar? ¿Ignorar el colon? De ninguna manera. La idea es pasar de exámenes invasivos a una vigilancia inteligente. Primero, presto atención a los síntomas. Esto es fundamental. Si notas cambios persistentes en tus hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal inexplicable, pérdida de peso o anemia, esas son señales de alerta. En esos casos, la edad no importa. Necesitas una colonoscopia para determinar qué está pasando. Segundo, aprovecha el poder de la alimentación. Esto es clave. Lo mejor que puedes hacer por tu colon es consumir fibra, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. La fibra alimenta a las bacterias buenas de tu intestino, y estas producen sustancias que protegen contra la inflamación y el cáncer. Comer más lentejas, brócoli, avena o manzanas es prevención que beneficia tu cuerpo, sin ningún riesgo. El mensaje principal es: haz colonoscopias cuando realmente tengan sentido, hasta los primeros 7 años. Después de eso, para la mayoría de las personas, lo recomendable es enfocarse en detectar síntomas y mantener una alimentación adecuada. Ahí lo tienes. 4 exámenes que, especialmente después de los 60 años, pueden causar más daño que beneficio. Escaneos corporales completos que detectan problemas que, en realidad, no existen. Resonancias cerebrales por olvidos normales que generan ansiedad innecesaria. Pruebas de esfuerzos ordinarias que desencadenan una cadena de procedimientos. Y colonoscopias después de los 75 que pueden causar más riesgo que beneficio. ¿Notas el patrón aquí? Todo gira en torno a la cascada. Un examen leva a otro, que leva a otro, que conduce a un procedimiento, que puede generar una complicación. Y en algún punto, olvidemos hacer la pregunta más importante. ¿Esta persona realmente está mejor? Porque esto es lo que he aprendido en 22 años de medicina. La salud no se trata de tener resultados perfectos en los exámenes. La salud se trata de función, de poder hacer las cosas que deseas hacer, de disfrutar con tus nietos, salir a caminar, leer libros, vivir tu vida sin miedo y sin interferencias médicas innecesarias. El objetivo a los 65, 70 y 80 años no es solo vivir más tiempo, es vivir mejor, con independencia, con dignidad y con alegría. Y, a veces, la mejor manera de proteger eso es dejar no a un examen que devía llevar por un camino que no necesitas recorrer.
No estoy diciendo que evites toda atención médica. Estoy diciendo que si es un paciente inteligente. Has preguntas. Cuando un médico recomienda un examen, pregunta por qué. Pregunta qué pasa si encuentra algo. Pregunta cuáles son los riesgos. Pregunta si existe una alternativa. Y luego toma una decisión basada en lo que realmente importa para ti. Tú eres quien controla tu salud. No los protocolos, no los recordatorios del computador, no las guías. 2. Y cuanto más entiendes sobre lo que estás aceptando, mejores decisiones podrás tomar. Si esta información te fue útil, si te hizo pensar diferente sobre los exámenes médicos, hazme un favor y compartela con alguien que pueda beneficiarse de escucharla. Y si quieres más conversaciones honestas sobre salud y medicina, suscribe a este canal. Voy a seguir teniendo estas conversaciones porque creo que son importantes. Déjame tu comentario. ¿Alguna vez te han presionado para hacer un examen médico que no te parecía correcto? Leo cada comentario y aprendo de tus experiencias, así como tú aprendes de las mías. Gracias por ver este video. Cuídense y recuerden, a veces lo más saludable que puedes hacer es no hacer nada.